His Divine Grace Abhaya Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON Founder Acharya, BBT Founder Acharya, Jagat Guru Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Nam Acharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Ramshikaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivas Adi Gaur Bhakta Purinda Ki Jai. Sri Radha Krishna Gopinatha Shamakund Radha Kund Gira Govardhan Ki Jai. Sankirtana Yagya Ki Jai. Transcendental Book Distribution Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulasi Maharani Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Sri Mayapur Dham Ki Jai. Sri Vrindavan Dham Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to you, Srila Prabhupada. Thank you very much, Srila Prabhupada. Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pracharine, Leela Visesha Shrinavari Paschat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Today we are reading together from the Srimad Bhagavatam. Canto 3, Chapter 14, entitled Pregnancy of Diti in the Evening. আজ আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে অধ্যয়ন করছি তৃতীয় স্কন্ধ চতুর্দশ অধ্যায় সায়ংকালে দিতির গর্ভধারণ। Just before we begin, and there's two texts today, 29 and 30, but just before we begin, I have to offer my grateful thanks to all the assembled devotees, physically here and everywhere in Mayapur. তো আমরা শ্লোক 29 এবং 30 দুটি শ্লোক পড়ব, তবে শুরু করার আগে আমি সমস্ত ভক্তবৃন্দের কাছে প্রণতি জ্ঞাপন করছি যারা এখানে উপস্থিত আছেন মায়াপুরে এবং যারা অন্যত্রও আছেন। No one can become Krishna conscious or a pure devotee on their own. We are carried by the assembled devotees. They carry us, they hold us, and they keep us on the straight path. So our gratitude to all the devotees. কেউই একা একা শুদ্ধ ভক্ত হতে পারে না, তো সেই জন্য আমাদের ভক্ত সঙ্গ প্রয়োজন। ভক্ত সঙ্গ আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যান, আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। And we can all pray together. Vansha kalpa tarubhyascha kripa sindhu bhya evacha patitanan pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srila Prabhupada's Transcendental Family Ki Jai. Hare Krishna. So there's two texts and only one is on the board. So I'll read text 29, even though it has the larger purport, and then together we'll read text 30. Hare Krishna. Hare Krishna. Text 29. Brahmadayo yat krita setupala yat karanam vishvamidam cha maya adya kari yasya pischa cha
karya aho vibhumnas charitam vidambanam. Translation: demigods like Brahma also follow the religious rites observed by him. The him is referring to Lord Shiva. He is the controller of the material energy, which causes the creation of the material world. He is great, and therefore his devilish characteristics are simply imitation. Purport: Lord Shiva is the husband of Durga, the controller of the material energy. Durga is personified material energy, and Lord Shiva, being her husband, is the controller of the material energy. He is also the incarnation of the mode of ignorance, and is one of the three deities representing the Supreme Lord. As his representative, Lord Shiva is identical with the Supreme Personality of Godhead. He is very great, and his renunciation of all material enjoyment is an ideal example of how one should be materially unattached. One should therefore follow in his footsteps and be unattached to matter, not imitate his uncommon acts like drinking poison. And I'll just add, for us limited humans here on this earthly realm, drinking poison is equivalent to taking any form of intoxicant. And, oh, yeah. আমরা Wait a শ্লোক minute. I forgot you were supposed to. Oh, okay. You have to read the whole text, the whole purport, and then I'll say that again. শ্লোক 29 অনুবাদ: ব্রহ্মার মতো দেবতারাও তার দ্বারা অনুষ্ঠিত ধর্ম আচরণ অনুসরণ করেন। তিনি জড়জাগতিক সৃষ্টির কারণ স্বরূপ মায়ার নিয়ন্তা। তিনি মহান এবং তাই তার পিশাচবৎ আচরণ কেবল অভিনয় মাত্র। তাৎপর্য: ভগবান শিব হচ্ছেন জড়া প্রকৃতির নিয়ন্তা দুর্গার পতি। দুর্গা হচ্ছেন মূর্তিমতী জড়া প্রকৃতি, এবং ভগবান শিব তার পতি হওয়ার ফলে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্তা। তিনি তমগুণেরও অবতার এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধিত্বকারী তিন গুণাবতারের অন্যতম। ভগবানের অবতার রূপে শিব পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন। তিনি অত্যন্ত মহান এবং তার সমস্ত জড় সুখ ভোগের প্রতি বৈরাগ্য হচ্ছে জড়জগতের প্রতি অনাসক্ত হওয়ার একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত। তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে বিষ পান করার মতো অসাধারণ কার্যের অনুকরণ না করে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে জড় বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হওয়া। And did you say the part about poison? No. I made a observation, a comment that where it says, don't imitate Lord Shiva's drinking of poison. That expands to don't take any intoxicant of any sort. তো যখন বলা হচ্ছে যে শিবজিকে অনুকরণ না করতে, শিবজি তিনি বিষ গ্রহণ করেছেন, সেটাকে আমরা অনুকরণ করব না, তার মানে হচ্ছে এই জগতের কোনো ধরন যে কোনো প্রকারের নেশাদ্রব্য যেন আমরা গ্রহণ না করি। Throughout Srila Prabhupada's books and purports and his personal instructions, we understand that taking of any intoxication increases the knot in the heart. শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী, উপদেশাবলী, শ্রীল প্রভুপাদের প্রবচন এবং ব্যক্তিগত কথোপকথন সমস্ত জায়গায় আমরা একটা জিনিস দেখতে পাই যে যদি আমরা নেশাদ্রব্য গ্রহণ করি তাহলে তা আমাদের হৃদয়ের গ্রন্থি আরো বৃদ্ধি করে। This chapter compels us to talk about that knot in everyone's heart. এই অধ্যায়ে আমাদের সকলের সেই হৃদয় গ্রন্থির কথা বলা হচ্ছে। So the
text on the board, text 30. Excuse me. Maitreya uvacha Maitreya uvacha Shaivam samvidite bhartra Saivam samvidite vartra Manmaton matitendriya Manmathon matitendriya Jagraha vaso brahmarser Jagraha vaso brahmarshe Vrishaliva gatatrapa Vrishaliva gatatrapa Maitreya uvacha Maitreya uvacha Saivam samvidite bhartra Saivam samvidite bhartra Manmaton matitendriya Manmathon matitendriya Jagraha vasu brahmarser Jagraha vaso brahmarshe Vrishaliva gatatrapa Vrishaliva gatatrapa Maitreya uvacha Maitreya uvacha Saivam samvidite bhartra Saivam samvidite bhartra Manmaton matitendriya Manmathon matitendriya Jagraha vasu brahmarser Jagraha vaso brahmarshe Vrishaliva gatatrapa Vrishaliva gatatrapa Maitreya uvacha Saivam samvidite bhartra Manmathon matitendriya Jagraha vaso brahmarshe Vrishaliva gatatrapa Maitreya uvacha Saivam samvidite bhartra Manmathon matitendriya Jagraha vaso brahmarshe Vrishaliva gatatrapa Vaishnavis Maitreya uvacha Saivam samvidite bhartra Manmatha unmathitendriyaha Jagraha vaso brahmarshe Vrishaliva gatatrapa Maitreya uvacha Saivam samvidite bhartra Mathanmathandriyaha Jagraha vaso brahmarshe Vrishaliva gatatrapa. Word meanings. Maitreya uvacha. Maitreya said. Maitreya বললেন Sa she. তিনি Evam thus. এইভাবে Sambitite in spite of being informed. জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও Bhartra by her husband. তার স্বামীর দ্বারা Manmata by Cupid. কামদেবের দ্বারা Unmatita being pressed. পীড়িত Indriya senses. ইন্দ্রিয় Jagra- সমূহ oh, sorry. We'll try that again. Indriya ইন্দ্রিয়া senses. ইন্দ্রিয় সমূহ Jagraha caught hold of. আকর্ষণ করেছিলেন Basa clothing. বসন Brahma Rishi of the great Brahmin sage. মহান ব্রাহ্মণ ঋষির Vishali public prostitute. বেশ্যা Eva like. মতো Gatatrapa without shame. লজ্জাহীনা Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Maitreya said,
Diti was thus informed by her husband, but she was pressed by Cupid for sexual satisfaction. She caught hold of the clothing of the great Brahmin sage, just like a shameless public prostitute. অনুবাদ, মৈত্রেয় বললেন, দিতি তার পতির দ্বারা এইভাবে বিজ্ঞাপিত হওয়া সত্ত্বেও কামনমত্তা বেশ্যার মতো লজ্জাহীনা হয়ে ব্রহ্মর্ষি কশ্যপের বসন ধারণ করেছিলেন। Purport: the difference between a married wife and a public prostitute is that one is restrained in sex life by the rules and regulations of the scriptures, whereas the other is unrestricted in sex life and is conducted solely by the strong sex urge. Although very enlightened, Kashyapa, the great sage, became a victim of his prostitute wife. Such is the strong force of material energy. তাৎপর্য, বিবাহিতা পত্নী ও বার বনিতার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে বিবাহিতা পত্নী শাস্ত্রের বিধিবিধান অনুসারে তাদের যৌন জীবনে নিয়ন্ত্রিত থাকেন, কিন্তু বার বনিতারা কেবল প্রবল যৌন আবেগের তাড়নায় অনিয়ন্ত্রিত যৌন জীবন যাপন করে। কশ্যপ যদিও ছিলেন একজন তত্ত্বদ্রষ্টা মহর্ষি, তবুও তিনি তার বেশ্যা প্রবৃত্তি পরায়ণা পত্নীর কাম বাসনার শিকার হয়েছিলেন। জরা প্রকৃতির বল এমনই প্রচণ্ড। Omagyantimirandasya Gyananjana Shlakaya Chakshusunmilitanjena Tasmai Sri Gurave Namaha. So we have been reading in this chapter titled Pregnancy of Diti in the evening. আমরা এই অধ্যায়টি অধ্যয়ন করছি যার শীর্ষক হচ্ছে সায়ংকালে দিতির গর্ভধারণ। It's describing the absolute worst sex in the history of the whole universe. এটি বর্ণনা করা হচ্ছে যে এই পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাসের সব থেকে নিকৃষ্টতম যৌন সঙ্গমের কথা। And this worst sex is between two very, very elevated, apparently elevated souls. এবং এই সব থেকে নিকৃষ্ট যৌন সঙ্গম হচ্ছে আপাতপক্ষে প্রতীয়মান দুজন অত্যন্ত উন্নত জীবাত্মার মধ্যে। And the result of this worst sex is that the two greatest demons the universe ever saw appeared. এবং এই সর্বনিকৃষ্ট যৌন সঙ্গমের পরিণতি হচ্ছে এটা যে এই ব্রহ্মাণ্ডের সব থেকে নিকৃষ্ট দুই অসুরের জন্ম হলো। So here on earth we are not so great souls, so illicit sex here on earth doesn't create or produce demons on that scale. তো বর্তমানে এতটা এরকম হয় না যে এরকম অবৈধ সঙ্গের ফলে এরকম বিশাল অসুরের সৃষ্টি হচ্ছে না, but it always produces asura. কিন্তু এগুলির ফলে সবসময়ই অসুর তৈরি হয়। Krishna says in Bhagavad Gita, the asuras have illicit sex, and when their offspring are allowed to get out of the womb, I put them back over and over again into the wombs of other asuras. তো কৃষ্ণ বলছেন গীতাতেও যে এই সমস্ত অসুরেরা আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা যখন যৌন সঙ্গম করে এবং তখন তাদের সন্তানেরা যখন মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসতে যায়, আমি তখন বারংবার তাদেরকে আবার বিভিন্ন মাতৃগর্ভে প্রেরণ করি। So I wanted to take a little time to discuss this all-devouring enemy, which is known as lust, or which we would say in our common vernacular, sex desire. তো আমি একটু সময় এখানে আলোচনা করতে চাইছি আমাদের এই সর্বগ্রাসী শত্রু যাকে বলা হয় কাম, কাম বাসনা। Please excuse my poor memory, so I have to read rather than just have memorized. So you don't have to repeat that. So from the 5th canto, chapter 5, text 8, it says, I'll just read the translation. The attraction,
This 5th canto, chapter 5. The attraction between male and female is the basic principle of material existence. On the basis of this misconception, which ties together the hearts of the male and female, one becomes attracted to his body, then his home, then his property, then his children, then his relatives, then his wealth. In this way, one increases life's illusions and thus always thinks in terms of I and mine. তো শ্রীমদ্ ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধ পঞ্চম অধ্যায় এবং অষ্টম শ্লোকে বর্ণনা করা হচ্ছে যে Jai. হরি So I'm taking that to be an auspicious sound for confirming what we just read. শ্রীমদ্ ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধ পঞ্চম অধ্যায় অষ্টম শ্লোকে বর্ণনা করা হচ্ছে যে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যে পরস্পর আকর্ষণ সেটি হচ্ছে এই জড় অস্তিত্বের মূল ভিত্তি স্বরূপ বা মূল নীতি। এই যে একটা বদ্ধমূল ধারণা বা বদ্ধমূল ধারণা তার উপর ভিত্তি করে পুরুষ এবং স্ত্রীর মধ্যে হৃদয় গ্রন্থি তৈরি হয় এবং যার ফলে কেউ এই দেহ গৃহ তার সম্পত্তি সন্তানাদি আত্মীয় স্বজন ধন সম্পদ এগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং এইভাবে তারা জীবনের দ্বারা বা এই জড়জগতে এই জীবনের প্রতি তারা মোহগ্রস্ত হয়ে চিন্তা করে আমি এবং আমার এরকম চিন্তা করে। So let's just discuss for a moment what we just read. আমরা যা এখন পড়লাম আমরা একটু আলোচনা করি এটা। It is my understanding that the living entities appear in this particular Brahmanda or universe when this universe is first becomes manifest. তো যখন এটা আমার এরকম ধারণা যে যখন এই ব্রহ্মাণ্ড প্রথম প্রকাশ হয় তখন থেকেই এই ব্রহ্মাণ্ডে জীবাত্মার প্রবেশ হয়। There is a force that is carrying those living entities from a lifetime before this universe that's causing them to appear in this current universe. এবং বর্তমান ব্রহ্মাণ্ডে তাদের যে জীবন বা জন্ম সেটি তাদের এর আগের ব্রহ্মাণ্ডে আগের তাদের জন্ম যা ছিল সেই জন্মের একটা রেশ রয়ে গেছে তার ফলস্বরূপ এটা হচ্ছে। From the Vedic scriptures and Prabhupada's writings, we understand that this current universe has passed through, in terms of our understanding of years, 150 plus trillion years already. 150 trillion years. তো আমরা শাস্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী দেখতে পাই শাস্ত্রের বর্ণনা মতে আমরা দেখতে পাই যে এই যে বর্তমান ব্রহ্মাণ্ড তা প্রায় 150 ট্রিলিয়নেরও বেশি বছর ধরে অতিবাহিত চলছে বা বয়স হয়ে গেছে। Okay, none of us want to hear what comes next. আমরা কেউ শুনতে চাই না এরপরে কি হয়। Every one of us sitting here probably has already had more than 1 billion births and deaths and rebirths in this universe. More than 1 billion. আমরা এখানে যারাই আছি হয়তো আমরা এর আগে এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে 1 কোটিরও বেশি আমাদের জন্ম হয়েছে। And there is a force, illusory force, that has created a knot in the heart of every living being who's in this universe. এবং এই যে একটা বেগ এই বেগের ফলে এই যে বিভিন্ন জন্ম হচ্ছে একটা বেগ তৈরি হচ্ছে এই বেগের ফলে আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমাদের একটা সেই হৃদয় গ্রন্থি একটা বন্ধন একটা গাঁট বন্ধন তৈরি করছে। That force is called sex desire or lust. এবং এই বেগটাকে বলা হয় কাম বাসনা। Now, to get to a human form of life, one passes through 8 million births and deaths. তো যখন কেউ মনুষ্য জন্মে আসতে চায় এই মনুষ্য জনি বা মনুষ্য প্রজাতি লাভ করার পূর্বে তাকে 80 লক্ষ জন্ম বা প্রজাতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়। Okay, no one wants to hear what comes next.
এবং কেউ এটা শুনতে চায় না এর পরে কি আসবে। That means we, the jiva, the living being, has had sex in every species. এবং এর মানে হচ্ছে আমরা যে জীবাত্মা, আমরা এই যে ৮০ লক্ষ জন্ম লাভ করেছি, ৮০ লক্ষ প্রজাতি লাভ করেছি, প্রত্যেকটি প্রজাতিতে প্রত্যেকটি জন্মে আমরা কাম উপভোগ করেছি। Species that we consider disgusting and dirty and filthy, we've had sex in those bodies. যে সমস্ত জীব দেহ যাকে আমরা অত্যন্ত নগণ্য জঘন্য বলে মনে করি, সেই সমস্ত দেহেও আমরা কাম ভোগ করেছিলাম। And because that desire is in the heart of the sleeping living entity, as soon as it gets its next disgusting body, it goes right after sex again. এবং এই যে কাম বেগ, এটি এত এত শক্তিশালী আমাদের মধ্যে যে যখনই আমরা পরবর্তী এই জঘন্য একটা শরীর লাভ করি, তৎক্ষণাৎ আমরা কাম ভোগ করার জন্য লিপ্ত হয়ে যাই। And when we do this illicitly, when we finally get to a human life, there's great sinful reactions. আর তারপর যখন আমরা এতটাই এটা অবৈধভাবে করি যে যখন আমরা একটা মনুষ্য দেহ লাভ করি, আমরা তখন তার সেই কর্মফল বা পাপ ফল ভোগ করা শুরু করি। Those sinful reactions are not the cause of sex desire. এই সমস্ত পাপ ফল বা কর্মফল শুধুমাত্র কাম ভোগের জন্যই হয়নি। Those sinful reactions are just simply the cause of a gliding down into the lowest species of bodies and having to work our way up again towards human life through 8 million births. এটা হচ্ছে যে সেই কারণে যে আমরা যে আমাদের মনুষ্য দেহ থেকে অধঃপতিত হয়ে গেছিলাম, অধঃপতিত হয়ে এই ৮০ লক্ষ জীবজন্তুর মধ্যে আমরা ভ্রমণ করতে করতে আবার আমরা মনুষ্য দেহ লাভ করলাম তার জন্য। This is the wheel of samsara. এটা হচ্ছে সংসার চক্র। We are on this wheel. আমরা এই সংসার চক্রে অবস্থান করছি। Moving through all the different species of life. এই সংসার চক্রে সমস্ত জীব প্রজাতির মধ্যে আমরা ভ্রমণ করছি। Moving up and down everywhere within this universe. এই ব্রহ্মাণ্ডে উচ্চ নিচ সমস্ত জায়গায় আমরা ভ্রমণ করছি। What keeping us on this wheel is a very hard knot. এই সংসার চক্রের মধ্যে আমাদেরকে যা আটকে রাখছে সেটি হচ্ছে এই হৃদয় গ্রন্থি। That original knot is lust or sex desire, desire to imitate God. আর সেই হৃদয় গ্রন্থি হচ্ছে কাম ভোগ, যা হচ্ছে ভগবানকে অনুকরণ করার ইচ্ছা। And whether we want to hear this or not, every time in every species that we indulge in sex, that knot gets tighter and tighter. তো এই কথাটি হয়তো আমরা শুনতে চাই বা না চাই, কিন্তু কথাটা সত্য কথা হচ্ছে এটি যে এই যে প্রত্যেকটি জীব জনিতে আমরা কাম ভোগ করি, যত কাম ভোগ করি তার ফলে এই যে হৃদয় গ্রন্থিটা আরো শক্ত হচ্ছে, আরো দৃঢ় হচ্ছে। And because of that, we keep accepting material bodies in every species. এবং তার ফলে আমরা প্রত্যেকটি জনিতেই জন্ম লাভ করতে থাকি। Confirmed. নিশ্চিত করা হলো শঙ্খধ্বনির দ্বারা। And therefore, we here in this material world, which is defined in many ways, we are labeled nitya baddha, eternally prisoned, eternally bound, eternally conditioned to the material life. তো এই জন্য আমরা যে এই জড়জগতে আছি, আমাদেরকে নামকরণ করা বা আমাদেরকে এরকম সম্বোধন করা হয় নিত্যবদ্ধ, নিত্যকাল ধরেই আমরা এই জড়জগতে বদ্ধ হয়ে আছি। Our great misfortune to be in this Kali Yuga, it's not the first Kali Yuga we've been in, but our great misfortune is that we are in this Kali Yuga again. তো আমরা এই যে কলিযুগে অবস্থান করছি, এটাই একমাত্র কলিযুগ নয় যখন আমরা আছি, আমরা আগেও বিভিন্ন কলিযুগে ছিলাম, তাই আমাদের সবথেকে দুর্ভাগ্য যে আমরা এই কলিযুগে আবারও আছি। Civilized human life does not really exist in the coming days of Kali Yuga once it starts. এই কলিযুগ যখন শুরু হয়,
এখানে সভ্য মনুষ্য জীবনের কোনো দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। We are progressing in so-called advancement of civilization to becoming animals again. আমরা এই তথাকথিত সভ্যতার বা এটা পশু পাশবিক সভ্যতাতে আমরা প্রগতি করছি, কেন? আমরা আবার পশু হওয়ার জন্য। And those who control the material society, human society, they create an atmosphere of sex desire and lust in every aspect of human life. আর যারা এই তথাকথিত মানব সভ্যতাকে নিয়ন্ত্রণ করছে, তারা এমন একটা পরিবেশ তৈরি করে যে তারা এই মনুষ্য জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি দিকেই তারা কাম ভোগ করার জন্য আরো বেশি প্রলোভন প্রদান করছে। We're already attracted and they cause deeper and deeper attraction. আমরা ইতোমধ্যেই এই কাম ভোগের জন্য আসক্ত হয়ে আছি, আর তারা আরো বেশি বেশি আরো এটাকে গভীর আকর্ষণ তৈরি করছে। Through magazines, through literature, rubbish magazines, rubbish propaganda on television and in radio and in movies, all food for the crows, Prabhupada says. আজে বাজে গ্রন্থ, আজে বাজে ম্যাগাজিন, আজে বাজে রেডিও টিভি প্রোগ্রাম, এই সমস্ত কিছুর দ্বারা তারা আরো আরো আমাদেরকে প্রলোভিত করার চেষ্টা করছে। The crow-like humans enjoy listening to the sound vibrations of other crow-like humans. কাকেদের মতো, কাক তীর্থ, তো কাক যারা আছে তারা এই কাক সদৃশ মনুষ্যরা তার অন্য কাক সদৃশ মনুষ্যকে দেখে তারা আরো বেশি আকৃষ্ট হচ্ছে, including their music and lyrics. এমনকি তাদের সেই সঙ্গীত এবং সঙ্গীতের কথা সবকিছুর মাধ্যমেই তারা আমাদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে। I'm astonished sometimes to see that when devotees put posts up on whatever website they're posting, sometimes it's accompanied by non-devotee music. আমরা দেখতে পাচ্ছি অত্যন্ত আশ্চর্যকর একটা ব্যাপার যে কখনো কখনো আমাদের ভক্তরা তারা বিভিন্ন ধরনের পোস্ট করছে অনলাইনে, এবং কখনো কখনো সেই পোস্টগুলির পেছনে অভক্তদের দ্বারা গাওয়া সেই সঙ্গীত সেখানে রয়ে গেছে। What those in the bodily conception of life, what those in ignorant state of mind don't understand is that every thought and every action has a witness. তো আমরা এই জড়জগতে জড়বদ্ধ অবস্থায় আছি, আমরা এটা বুঝতে পারি না বা আমরা চিন্তাও করি না যে আমাদের প্রত্যেকটি চিন্তা প্রত্যেকটি কার্যের একটি সাক্ষী রয়েছে। So let's start with the moment you're not remembering or feeling that you are God's property. Your body is God's, everything you possess is God's property. The moment you forget that, lust awakens. It's right there, it wakes up. তো চিন্তা করে দেখুন, প্রত্যেকটি মুহূর্ত, যে কোনো একটি মুহূর্ত, যেই মুহূর্তে আপনি ভুলে গেলেন যে আপনি হচ্ছেন ভগবানের সম্পত্তি, আপনি ভগবানের দাস, এই কথাটি যখনই যেই মুহূর্তে ভুলে গেলেন তৎক্ষণাৎ কাম সেখানে আবার উত্থিত হলো। কাম সেখানেই আছে, আপনি ভুলে যাওয়া মাত্র আবার উত্থিত হয়ে গেল। And here we're reading about super powerful humans with unbelievable wealth, unbelievable bodily beauty, being pushed by this same lust and sex desire that everyone in the human world feels. তো এখানে আমরা পড়তে পারছি, দেখতে পাচ্ছি যে সেই এই মহান শক্তিমান সেই জীবাত্মা, তারা যা অসীম সীমাহীন শক্তি এবং সামর্থ্যের অধিকারী, তারাও এই কামের দ্বারা প্রবলভাবে আক্রান্ত হয়ে আছে। If they can't overcome that pushing, what hope is there for us? But there is, but what hope is there? First I have to ask the question. এমনকি তারাও যদি এই কামের বেগকে অতিক্রম করতে না পারে তাহলে আমাদের জন্য কি আশা আছে? যদিও একটি আশা আছে, চর্চা করা হবে। Just before I explain what hope there is for us, I have to explain that there is no such thing as doing something in private. There's no such thing. তো আমি এটা আলোচনা করব যে আমাদের জন্য কি আশা আছে। তার আগে আমি বলবো যে আমরা গোপনে কোনো কিছু করার কোনো ব্যাপার নেই। The Supreme Being has expanded himself unlimitedly as Lord Param Atma
and he observes and witnesses every thought, word, and deed of every living being. পরমেশ্বর ভগবান তিনি নিজেকে পরমাত্মা রূপে প্রকাশ করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি জীবাত্মার প্রত্যেকটি চিন্তা চেতনা কার্য সমস্ত কিছু তিনি দর্শন করছেন। If you think you go to your home and turn off the lights, that's not being private. You're not alone. আপনি যদি মনে করেন আপনি আপনার ঘরে গেলেন, লাইট চালু করলেন, আপনি ঘরে একা আছেন, না, আপনি ঘরে একা নন। Furthermore, in the 6th canto, 1st chapter, it says, in addition to Lord Paramatma, তো ষষ্ঠ স্কন্ধে 6th canto, 1st chapter, ষষ্ঠ স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হচ্ছে যে আমাদের হৃদয়ে পরমাত্মা আছেন, সেই সাথে text 42 states, the sun, the fire, the sky, the air, all the demigods, the moon, the evening, the day, the night, every direction, water, land, and Supersoul himself, all witness the activities of the living entity. ষষ্ঠ স্কন্ধ প্রথম অধ্যায় 42 নম্বর শ্লোকে বলা আছে যে আমাদের তো হৃদয়ে পরমাত্মা আছেনই, পরমাত্মার সাথে সাথে সাক্ষী রূপে সূর্য, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, দেবতা, চন্দ্র, সন্ধ্যা, দিন বা দিবাভাগ, রাত্রি, দিকসমূহ, জল, স্থল এবং পরমাত্মা, এই পরমাত্মা নিজে স্বয়ং, এই সকল হচ্ছেন আমাদের প্রত্যেকটি কার্য বা প্রত্যেকটি জীবাত্মার প্রত্যেকটি কার্যের সাক্ষী। In the 9th canto of the Srimad Bhagavatam, নবম স্কন্ধে ভাগবতের Srila Prabhupada writes in, let me see if I can find the text. I'm sorry, I can't find the text. But Srila Prabhupada writes, sexual desire can be stopped only when one is fully Krishna conscious, and not otherwise. শিল প্রভুপাদ সেখানে লিখছেন যে এই কাম বাসনা পূর্ণভাবে বিরাম বা পূর্ণভাবে তাকে সম্পন্ন বা শেষ করা যায়, পূর্ণভাবে ধ্বংস করা যায় কেবলমাত্র যদি কেউ কৃষ্ণ ভাবনাময় হয় তার দ্বারা। As long as one has desires for sex, one must change his body and transmigrate from one body to another to enjoy sex in different species or forms. যতক্ষণ কারোর মধ্যে কাম বাসনা রয়ে গেছে তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন দেহের মধ্যে বিভিন্ন যোনিতে তাকে স্থানান্তর বা দেহান্তর হতেই হবে যেন সে আরো বেশি করে কাম ভোগ করতে পারে। So how can we become fully Krishna conscious to get free from sex when sex is what's keeping us from becoming fully Krishna conscious? তাহলে এই আমরা পূর্ণভাবে কৃষ্ণ ভাবনাময় হতে পারছি না কারণ কাম আমাদের আটকে দিচ্ছে। তাহলে যেই কাম আমাদের পূর্ণভাবে কৃষ্ণ ভাবনাময় হতে আটকে দিচ্ছে, আমরা কিভাবে সেই পূর্ণ কৃষ্ণ ভাবনাময় হতে পারি যার দ্বারা আমরা কাম থেকে মুক্ত হতে পারি? This is why in this particular age of Kali that we are living in, the Lord was called to appear in his form of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his associates of the Panchatattva. এই জন্যই এই বিশেষ যুগে পরমেশ্বর ভগবানকে আহ্বান করা হয়েছিল যে আর তার ফলস্বরূপ তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে এবং তার পার্ষদগণ সহ পঞ্চতত্ত্ব রূপে আবির্ভূত হলেন। And that supreme Lord and the associate members of the Panchatattva carried into this universe the names of God, Radha, Krishna, Lord Ram, in the form of the Maha Mantra. এবং সেই পরমেশ্বর ভগবান তিনি এই তার পার্শ্বদের সহ এলেন এবং রাধা কৃষ্ণের তাদের মহামন্ত্র নিয়ে এলেন। Now we have not fully realized the effects of chanting this Maha Mantra. আমরা এখনো হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার তার পূর্ণ ফল এখনো আমরা উপলব্ধি করতে পারিনি।
there are literatures, not just written by the Goswamis, but as recently as written by Srila Bhaktivinoda Thakur. সেই সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ আছে, গোস্বামীরা লিখেছেন, এছাড়াও সাম্প্রতিক কালের হলো ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও লিখেছেন। They describe that when the associates of the Lord descended and they heard anything about the Lord, something would happen and instantly, spontaneously to them. বর্ণনা করা হচ্ছে যখন ভগবানের পার্শ্বদ, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা আবির্ভূত হলেন এবং তারা যখনই ভগবান সম্বন্ধে কিছু শুনতেন বা ভগবান সম্বন্ধে ভগবানের নাম শ্রবণ করতেন, তৎক্ষণাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছু না কিছু হতো। To explain this, I have to say that everything that Lord Chaitanya Mahaprabhu did was in the mood of the Madhurya Rasa, the highest rasa of love between Radha and Krishna, between the gopis and Krishna. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি যা কিছু করেছিলেন, তিনি ছিলেন মাধুর্য রসে। তিনি যে রাধা এবং কৃষ্ণের মধ্যে এবং গোপীদের মধ্যে যে সর্বোত্তম রস আস্বাদন, সেই রসে তিনি অবস্থান করেছিলেন। So Bhaktivinoda Thakur wrote in one of his books describing Lord Nityananda bringing Jiva Goswami around to different places in Navadvip and Mayapur. তো ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে নিত্যানন্দ প্রভু তিনি জীব গোস্বামীকে নিয়ে মায়াপুরের বিভিন্ন স্থানে পরিক্রমা করছেন। Every place he brought him, Jiva Goswami's body erupted. He fell on the ground rolling. He was in unbelievable ecstasy. And then he just picked himself up, and that was considered normal. প্রত্যেকটি স্থানে তারা যাচ্ছিলেন, নিত্যানন্দ প্রভু যখন জীব গোস্বামীকে মায়াপুরের বিভিন্ন স্থান দর্শন করাচ্ছিলেন, জীব গোস্বামীর এই দেহে ভাব উন্মোদনা আসছিল, তিনি ভূমিতে গোড়াগড়ি দিচ্ছিলেন, তার সেই দিব্য ভাব প্রদর্শন করছিলেন, মূর্ছিত হয়ে যাচ্ছিলেন, তারপর আবার উঠে দাঁড়ালেন, আবার পরবর্তী স্থানে গেলেন। এটা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে গেছিল, বারবার যাচ্ছেন। That's the effects of this highest rasa during Chaitanya leela here on earth. তো আমরা যখন দেখতে পাই চৈতন্য লীলায় এই ভূমিতে মর্তলোকে চৈতন্য লীলা যখন হলো, এটা সাধারণ একটা ব্যাপার, সব জায়গায় হচ্ছে। Now each morning we are praying in our Mangalartik prayers. আমরা প্রতিদিন সকালবেলা মঙ্গল আরতিতে প্রার্থনা করি। We're meditating on how a purest devotee who was sent to take the message of Chaitanya throughout the entire world. আমরা সেই দেখতে পাই শুদ্ধ ভক্ত যিনি সারা বিশ্বব্যাপী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার প্রসার করেছেন। Avatar, like Prabhupada, he was designated for this mission. শ্রীল প্রভুপাদ, যাকে এই আন্দোলনের জন্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছিল। And we pray that Prabhupada is absorbed in this Madhurya leela, Guna Rupa Namnam at every moment as he's conducting and spreading the sankirtana movement and building the Krishna movement. He's doing it in that mood. এবং আমরা প্রার্থনা করি, আমরা গাই, শ্রীল প্রভুপাদ সেই রসে বা শ্রীল প্রভুপাদ সেই মনোভাব নিয়ে আছেন, মাধুর্য লীলা রস আস্বাদ সেটা সারা বিশ্বব্যাপী প্রচার করা সেই মনোভাব নিয়ে। And unseen by us, Nikunjayuno Ratikeli Siddhaye. This means that Srila Prabhupada, while physically here, is also present in Goloka Vrindavan, assisting gopis, making tasteful arrangements for each other and for Radha to enjoy with Krishna. তো এবং আমরা আরো এটা গাই প্রার্থনা করি, শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের সাথে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও একই সাথে যুগপৎভাবে তিনি আধ্যাত্মিক জগতেও আছেন, গোলক বৃন্দাবনে এবং রাধা কৃষ্ণ গোপীদেরকে তিনি সহায়তা করছেন খুব সুস্বাদু ভাবে তাদেরকে ভোগদ্রব্য নিবেদন করার জন্য। Okay, there's no doubt that that is on a level of Krishna consciousness, Bhav Prem, way beyond ours. এটা অবশ্যই, এতে কোনো সন্দেহ নেই, এটা ভাব প্রেমের স্তরে আছে, আমাদের স্তরের অনেক অনেক ঊর্ধ্বে। And yet, the external appearance of this leela is made available to every one of us in this movement. কিন্তু তথাপি তার যে বাহ্যিক যে প্রকাশ এই লীলার, তা এই আন্দোলনের প্রত্যেকটি ভক্তের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে। I'm going to read something very quickly from this book that our beloved Vaisheshika Prabhu wrote.
called, I think the book is called, what, Our Family Business? তো আমি সেই গ্রন্থ থেকে পড়ব যা আমাদের অতি প্রিয় শ্রীপাদ বৈশেষিকা প্রভু রচনা করেছেন, আমাদের পারিবারিক ব্যবসা বলতে পারি, ফ্যামিলি বিজনেস এই বই গ্রন্থ। So please tolerate this for a moment. He writes, Vaisheshika Prabhu writes, in his lectures at the New Dwarka Temple, so-and-so repeatedly referred to the service of book distribution as a tasteful arrangement for souls to be joined in loving service to Krishna. তো বৈশেষিকা প্রভু লিখছেন যে সেখানে প্রবচনে একজন ভক্ত বলছিলেন যে এই যে গ্রন্থ প্রচারের সেবা, এটা একটা এরকম একটা আয়োজন করা হয়েছে, সুস্বাদু একটা আয়োজন করা হয়েছে, যার ফলে কেউ একজন ভক্ত বা একজন জীবাত্মা ভগবানের সেরকম অন্তরঙ্গ সেবায় যুক্ত হতে পারে। A service that follows the mood of the gopis. এবং এটি এমন একটা সেবা যা গোপীদের ভাব, গোপী ভাব অনুসরণ করে। So-and-so recalls that his classes about sankirtan were going out to all the temples to enliven the book distributors, but that some devotees doubted these conclusions. তো সেরকম এই বিষয়ে সব জায়গায় বিভিন্ন মন্দিরে যাই হোক বলা হচ্ছিল প্রবচনে, কিন্তু কিছু কিছু ভক্তরা এই বিষয়ে কিছুটা তারা সন্দেহ পোষণ করছিল। To clarify this, his god sister Nandalal Devi, who was in the Hawaii temple, wrote a letter to Srila Prabhupada in May of 1974. এবং 1974 সালের মে মাসে এই বিষয়টি সংশয় নিবারণ করার জন্য উনার গুরুভগ্নী নন্দ রানী দেবী মাতাজি উনি ছিল প্রভুপাদের কাছে লিখলেন, চিঠি লিখলেন। So now Vaisheshika is quoting her letter to Prabhupada. এবং বৈশেষিকা প্রভু উনার সেই চিঠিটি এখানে লিখছেন। I have heard Prabhu in Los Angeles say that when we are performing sankirtan, we are engaged in the leela of Lord Chaitanya. তো এখানে তিনি লিখছেন যে বলা হয়েছে লস অ্যাঞ্জেলেসের মন্দিরে যে আমরা যখন এই সংকীর্তন গ্রন্থ প্রচারে অংশগ্রহণ করছি তখন আমরা চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় অংশগ্রহণ করছি। Lord Chaitanya is the union of Radha and Krishna. চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন রাধা কৃষ্ণের মিলিত তনু। And he explained that just as Radharani is even more anxious to arrange for other gopis to meet with Krishna than she herself. এবং বলা হচ্ছে ঠিক যেরকম রাধা রানী তিনি তিনি নিজে কৃষ্ণের সাথে মিলিত হওয়ার, কৃষ্ণের কাছে যাওয়ার থেকেও অন্যান্য গোপীদেরকে কৃষ্ণের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য আরো বেশি উদ্গ্রীব থাকেন। And that the other gopis are also trying to always think of ways to arrange meetings between Radha and Krishna. এবং যেভাবে অন্যান্য গোপীরাও সর্বদা এই বিষয়েই চিন্তা করছেন যে কিভাবে তারা রাধা এবং কৃষ্ণের মধ্যে সেই মিলন তৈরি করতে পারেন। So here is the essential point. The letter continues. So when the devotees are going out and trying to engage the suffering conditioned souls, এবং এখানেই মূল বিষয়টি বলা হচ্ছে। তো একইভাবে যখন আমাদের ভক্তরা তারা গ্রন্থ প্রচারে বেরিয়ে যাচ্ছেন এবং তারা যখন আরো অন্যান্য এই দুর্দশা পীড়িত জীবাত্মাদেরকে ভগবানের কাছে নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন, actually what we are doing is trying to arrange for some of her lost souls to meet with Krishna once again. আসলে আমরা কি করছি, আমরা সেই জীবাত্মা যা হারিয়ে যাওয়া জীবাত্মাদেরকে আবার কৃষ্ণের সাথে মিলিত করার জন্য প্রয়াস করছি। And this is also the leela of Lord Chaitanya. এবং এটি হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা। So Nandalal's letter ended with to Srila Prabhupada, is this the proper understanding of sankirtan? তো তিনি নন্দলাল মাতাজি তিনি লিখলেন প্রভুপাদকে এভাবে লিখে যে প্রভুপাদ এটা কি এই ধারণা কি ঠিক, এই মনোভাব কি ঠিক? Srila Prabhupada replied on June 9, 1974. শ্রীল প্রভুপাদ 1974 সালের 9 জুন তিনি উত্তর দিলেন। The explanation given by that Prabhu that sankirtan is Lord Chaitanya's leela. প্রভুপাদ লিখলেন যে সেই প্রভু যিনি বলেছেন যে সংকীর্তন হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা, which he compares to the gopis trying to engage others in Krishna's service. এবং যেখানে তিনি আরো বললেন যে গোপীরা
যেভাবে অন্যান্যদেরকে কৃষ্ণের সেবায় যুক্ত করার চেষ্টা করছেন, is the correct understanding. এটি হচ্ছে সঠিক ধারণা, উপলব্ধি। End quote from Srila Prabhupada. প্রভুপাদ এখানেই সমাপ্ত করছেন। So, we can't become free from this lust or sex until we're pure devotees. How then do we become pure devotees when we're still infected by this disease? তো কাম থেকে মুক্ত না হলে শুদ্ধ ভক্ত হওয়া যায় না, আবার শুদ্ধ ভক্ত হতে গেলে কামই আমাদের আটকে দিচ্ছে। তাহলে কিভাবে আমরা এই কাম থেকে মুক্ত হতে পারি? This disease does not exist on the platform of Gopi Bhav or Krishna Prem. এটা গোপী ভাব বা কৃষ্ণ প্রেম সেই স্তরে এই রোগটি নেই। And Lord Chaitanya and Srila Prabhupada have created an external movement for us to participate in such leela, even in our diseased condition of life. চৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীল প্রভুপাদ তিনি আমাদের জন্য এই ব্যবস্থা তৈরি করেছেন, তারা যেভাবে আমরা এই রোগগ্রস্ত অবস্থাতেও তাদের সেই লীলায় অংশগ্রহণ করতে পারি। And the effect is absolute. এবং তার পরিণাম হচ্ছে পরম স্তরে সর্বোত্তম ফল লাভ করতে পারি আমরা। All we have to do, I was going to read something beautiful, but we don't have the time. All we have to do is in our prayers to the holy name, whether it's in our japa or our kirtan, in our prayers to the holy name, all we have to do, আমরা জপ করি, কীর্তন করি, যাই করি না কেন, আমাদের হরিনামের প্রতি আমাদের যে প্রার্থনা, সেখানে আমাদের সব মিলে আমাদের মূলত এটাই করতে হবে, is pray to the holy names that we may be of some use to our Guru, to Srila Prabhupada, in this sankirtan yajna. তো আমাদেরকে এই জিনিসটি প্রার্থনা করতে হবে হরিনামের কাছে, যে আমরা যেন কোনো না কোনোভাবে আমাদের গুরু এবং শ্রীল প্রভুপাদের এই সংকীর্তন যজ্ঞে কোনো না কোনোভাবে আমরা কাজে আসতে পারি। With each utterance of the holy name, এই হরিনামের উচ্চারণ, with each chanting of the Mahamantra on our beads, আমরা আমাদের জপমালায় হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ উচ্চারণ করছি, Radha and Krishna and Lord Balaram are present right in front of us. রাধা কৃষ্ণ এবং বলরাম আমাদের সম্মুখে অবস্থান করছেন। And we can beg them to please let me be of some use to this sankirtan yajna. তাদের কাছে আমরা প্রার্থনা করতে পারি যে অনুগ্রহ করে আমাদেরকে আপনার এই সংকীর্তন ও যজ্ঞের অল্প হলেও আমাদেরকে সেই কাজে লাগান। And as we pray like this, and japa is 2 hours a day, you pray like this 2 hours a day, there's going to be a reaction from the Lord. 2 ঘন্টা জপ করি আমরা প্রতিদিন, 2 ঘন্টা যদি এরকম প্রার্থনা করি আমরা প্রতিদিন, তাহলে অবশ্যই তার একটা ফল হবে। And every time you're in kirtan, even though we're enjoying it and dancing and singing, we can also be praying to the holy names even in kirtan. এমনকি কীর্তনেও হয়তো আপনি এখানে কীর্তন করছেন, নৃত্য করছেন, আনন্দ করছেন, তথাপি আপনি মনে মনে সেরকম প্রার্থনা মনোভাব রাখতে পারেন। Prabhupada introduced the Hare Krishna mantra as a prayer to the Lord to please engage me in your service. প্রভুপাদ আমাদেরকে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র এরকম শিক্ষা দিলেন যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের অর্থ হচ্ছে আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে আপনার সেবায় যুক্ত করুন। And we understand since the coming of Srila Prabhupada that means please engage me in directly or supporting this sankirtan movement. এবং শ্রীল প্রভুপাদের কাছ থেকে যে শিক্ষাটি আছে তার অনুযায়ী আমরা এটা বুঝতে পারি যে এই প্রার্থনা হচ্ছে এরকম যে হে ভগবান কৃপা করে আমাকে এই সংকীর্তন যজ্ঞে সেবায় অংশগ্রহণ করতে দিন। Imagine for 2 hours every day if you pray to the holy names, যদি আপনি চিন্তা করুন প্রতিদিন 2 ঘন্টা ধরে আপনি হরিনামের কাছে এরকম প্রার্থনা করছেন, please let me have no other interest, no other desire, no other thought than to be a servant of the sankirtan movement. যদি আমরা এরকম মনোভাব রাখি যে অনুগ্রহপূর্বক আমার হৃদয়ে আর অন্য কোনো অভিপ্রায়, অন্য কোনো বাসনা, অন্য কোনো রুচি রাখবেন না, কেবলমাত্র একই অভিপ্রায় রুচি বাসনা থাকবে যে আমরা যেন এই সংকীর্তন যজ্ঞে একজন সেবক হতে পারি। If we truly, sincerely desire to have no other interest
then Krishna in our heart and Krishna in his name will reveal themselves to us. তো যদি আমরা সেরকম মনোভাব পোষণ করি এবং প্রার্থনা করি, তাহলে কৃষ্ণ আমাদের হৃদয়ে নিজেকে প্রকাশ করবেন। When you see a conditioned soul, যখন আপনি একজন বদ্ধ জীবাত্মাকে দেখেন, if you have spiritual vision, যদি আপনার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি থেকে থাকে, there are so many things you see instantly when you see a conditioned soul. যখন আপনি একজন বদ্ধ জীবাত্মাকে দেখেন, তখন তৎক্ষণাৎ বিভিন্ন কিছু দেখতে পাই আমরা। You see that soul and myself, we have the same Father, which makes us family with every soul we see. যদি আমাদের সেই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে থাকে, আমরা দেখতে পাই যে সেই জীবাত্মা যে ভক্ত না বলে বলছি আমি এবং আমরা একই আত্মা বা আমাদের একই পিতা রয়েছেন, আমরা হচ্ছে পরিবার। My family member is burning up in this material world. আমাদের পরিবারের লোক, আমার পরিবারের লোক সেই জড়জগতে দুঃখ কষ্টে জর্জরিত, দগ্ধ হচ্ছে। Without even thinking, if you went to your parents' home or your sister or brother's home and it was on fire, wouldn't you rush in to try to pull them out? Wouldn't you? আপনি যদি আপনার বাবা মায়ের ঘরে বা আপনার বোনের ঘরে গেছেন, বাড়িতে গেছেন, গিয়ে দেখছেন বাড়িতে আগুন লেগে গেছে, আপনি করবেন কি? দ্রুত বেগে ছুটবেন, তাদেরকে বাড়ির বাইরে বের করে আনার চেষ্টা করবেন। That's the mood of a sankirtan devotee towards everyone in the world. এটা হচ্ছে একজন সংকীর্তন ভক্তের মনোভাব সারা বিশ্বের সমস্ত জীবাত্মার প্রতি। Praying to be connected to the sankirtan yajna hours and hours every day, Krishna will give us this spiritual vision. প্রত্যেকটি দিন আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা ভগবানের কাছে এই সংকীর্তন যজ্ঞে অংশগ্রহণ করার, সেখানে সেবা করার জন্য প্রার্থনা করি, কৃষ্ণ অবশ্যই আমাদেরকে সেই সুযোগ প্রদান করবেন। I just want to conclude with one quote from the Nectar of Devotion about the ecstasy of this. আমি ভক্তিরসামৃত সিন্ধু থেকে একটি উদ্ধৃতি পড়ে শেষ করব, যা এই দিব্য ভাবোচ্ছ্বাসের কথা বলা হবে। Okay. From the Nectar of Devotion, Srila Prabhupada writes, and by the way, the Nectar of Devotion is a commentary on Bhakti Rasamrita Sindhu. In addition to it being a summary, it's a commentary. শ্রীল প্রভুপাদের যে ভক্তি রসামৃত সিন্ধু, তা হচ্ছে শ্রীল রূপ গোস্বামীর ভক্তি রসামৃত সিন্ধুর উপরে একটি টিকা। If a soul can reach beyond the touch of the material energy and enter into the Brahma Jyoti, that is so blissful, there's no pain, there's no suffering left. যদি একজন জীবাত্মা সে ব্রহ্মজ্যোতিতে উপনীত হতে পারে, তাহলে সেখানে কোনো দুঃখ দুর্দশা কোনো কিছু নেই। But Srila Prabhupada writes, Srila Rupa Goswami says that if Brahmananda, or the happiness of becoming one with the Supreme, is multiplied by 1 trillion fold, it still cannot compare to an atomic fraction of the happiness derived from the ocean of devotional service. শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, শ্রীল রূপ গোস্বামী পাদ বললেন যে ব্রহ্মানন্দ বা পরমেশ্বর ভগবানের সাথে এক বা সেখানে মিলিত হওয়ার যে আনন্দ, তাকে যদি 1 ট্রিলিয়ন যদি আরো বর্ধিত করা হয়, 1 পরার্ধ যদি বর্ধিত করা হয়, তথাপি তা ভগবত ভক্তির যে আনন্দ তার 1 অণুমাত্র অংশ হবে না। You know, we pray every day of our lives to Srimati Tulsi Maharani, and we beg her. What are we begging her for? Please, we bow down before you again and again. Please grant us the privilege of devotional service. Please grant, in all our future births, let us have that privilege. আমরা প্রতিদিন তুলসী মহারানীর তুলসী দেবীর কাছে প্রার্থনা করি
যে কি প্রার্থনা করি, আপনি অনুগ্রহপূর্বক কৃপা করুন, আমাকে সেই সেবা অধিকার প্রদান করুন, জন্ম জন্ম ধরে যেন আমরা সেবা করতে পারি। So combining all of this, we the followers of Srila Prabhupada pray birth after birth. Let us be his instruments. Let us have no other interest. Let us be engaged in helping him, the Acharya, the pure devotees, save all the conditioned souls. এই জন্য আমরা সবকিছু একসাথে একত্রে করে আমরা প্রার্থনা করতে পারি, আমরা সকলে শিল প্রভুপাদের অনুগামীরা, আমরা যেন জন্ম জন্ম ধরে শিল প্রভুপাদের এই সংকীর্তন আন্দোলনে আমরা সেবা করতে পারি, প্রভুপাদকে সাহায্য করতে পারি এই সমস্ত জীবাত্মাদেরকে উদ্ধার করে ভগবানের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। Cultivating that mood and desire is how we become free from sex desire in the material world. এই মনোভাব এবং এই অভিপ্রায় যত আমরা আমাদের মধ্যে আরো বেশি দৃঢ় করব, গাঢ় করব, সেভাবেই এর ফলেই আমরা এই জড়জগতে বা এই জীবনে আমরা কাম ভোগ মনোভাব থেকে মুক্ত হতে পারবো। That mood of direct sankirtan or supporting the sankirtan is the sword that cuts the knot in the heart. এবং সংকীর্তনে অংশগ্রহণ করার, সরাসরি অংশগ্রহণ করা বা সেখানে কোনো না কোনোভাবে সেবা করার এই যে মনোভাব, সেটি হচ্ছে এই হৃদয় গ্রন্থিকে দৃঢ়ভাবে এটা কেটে ফেলতে পারে। And enables us to taste even a drop of this unlimited ocean of bliss. এবং তার ফলে এটি আমাদেরকে এই ভক্তি রস অমৃত বা সিন্ধু, সেখান থেকে আমাদের এক কণা বিন্দু আমাদের আস্বাদন করার অধিকার প্রদান করতে পারে। And so we can all conclude with this, please. Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Hare Krishna. Dear devotees, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So I know we've gone a little over time. So if anyone has any pressing questions, I can stay. And thank you, dear devotees, because your association is carrying me and lifting me. Okay. Hare Krishna. You very humbly mentioned, Ramesvara Prabhu, this letter, this very important letter for posterity, written to Nandalal in 1974, which is a letter that book distributors tend to love and quote. And you mentioned that Prabhupada said to this devotee, so just for the sake of everyone in the audience and who's hearing this statement, which I'll read again, this short statement by Prabhupada, where he says, quote, the explanation given by so-and-so devotee, as you mentioned, that Sankirtan is Lord Chaitanya's leela, which he compares to the gopis trying to engage others in Krishna's service, is the correct understanding. Well, we and the generations to come in ISKCON have to thank you, Ramesvara Prabhu, because Prabhupada actually says the explanation given by Rameshwar. So, future and past, we thank you for that statement and that explanation which you gave so early in the movement, giving this key, beautiful explanation for generations to come between the connection between Radha Krishna Leela and Lord Chaitanya's movement. So thank you. I just want to explain something that happened in the beginning of this movement regarding book distributors. And every one of them had the same experience. তো এই যে ব্যাখ্যাটা দেয়া হয়েছিল, এটা শ্রীপাদ রামেশ্বর প্রভুই দিয়েছেন, এই কথা বলেছিলেন। তো প্রভু বললেন, আমি প্রাথমিক দিকে আমাদের এই আন্দোলনের কথা বলতে চাই, যখন আমাদের প্রত্যেক গ্রন্থ প্রচারক সেটা অনুভব করেছিলেন। The Supreme Lord wanted to fulfill Srila Prabhupada's desires. যে পরমেশ্বর ভগবান, তিনি শিল প্রভুপাদের ইচ্ছা পূরণ করতে চেয়েছিলেন। His desire was that his books be distributed to every town and village and city and country and continent of the world. তার কি ইচ্ছে ছিল? তার গ্রন্থাবলী সারা বিশ্ববে প্রত্যেকটি মহাদেশে, প্রত্যেকটি দেশে, প্রত্যেকটি নগর গ্রামে সব জায়গায় প্রচারিত হোক। So to launch that, the Lord arranged some miracle. And every book distributor tasted this miracle, even though undeserving. We all tasted that we're experiencing great bliss, unexplicable bliss and ecstasy whenever we go out on Sankirtan to distribute books. এবং
এটিকে বাস্তবায়ন করার জন্য কৃষ্ণ একটি অলৌকিক শক্তি প্রদান করেছিলেন এবং আমরা যারা ছিলাম প্রত্যেক গ্রন্থ প্রচারক, প্রত্যেক ভক্ত গ্রন্থ প্রচারে গিয়ে আমরা সেই অসাধারণ, অকল্পনীয়, অবর্ণনীয় আনন্দ বা সুখ অনুভব করেছিলাম। That was Krishna pleasing Prabhupada by ensuring that we would never give up book distribution. Never give it up. এবং এর ফলে আমরা আসলে প্রভুপাদের কাছে সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছিলাম যে আমরা কখনোই গ্রন্থ প্রচার পরিত্যাগ করব না। Or never give up supporting the movement that distributes his books. এবং আমরা এই আন্দোলনকে কখনোই আমরা পরিত্যাগ করব না যা গ্রন্থ প্রচার করে। So we cannot take any credit and whatever you said. এবং আমরা এর কৃতিত্ব গ্রহণ করতে পারি না। That's Krishna's mercy to us. Have us please Prabhupada and serve his lotus feet. Hare Krishna. এটি ছিল কৃষ্ণের কৃপা আমাদের প্রতি, যেন প্রভুপাদকে আমরা সন্তুষ্ট করতে পারি। Srila Prabhupada ki jai. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you all. Hare Krishna. Jai Jai His Grace, Sri Rameswara